I would like to welcome all of you with Islamic peace. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello guys, good afternoon everybody. Today we are going another treat, and that is that the vacation is going on in South Korea. It's their cultural vacation, maybe Happy New Year. Okay, it's for the only Chinese and South Korean culture. So we're going, our destination is that we'll buy the chicken, and that we'll make a party today, barbecue party today, and we'll fry the chicken and we'll eat such kind of a 4 or 5 person here. So but we're going there, but there is a traffic jam here. That when the vacation is going on in South Korea, especially the Saturday and Sunday, so busy, the road, the main road, high road, all roads are so busy, and that traffic jam is going on here. That's why to get our destination it's gonna be some late, and inshallah within 15 minutes we'll be reaching our destination. So I'm really so glad today and happy today, but because again we could arrange a party, and it will be really so pleasure for us because we will eat such kind of chicken fry together. That's why really I'm so happy today. Okay, I'm going to my another bro who are with me, and they will give their recipes today. It could be another language, maybe in Korean language and Bengali language. Okay, I'm going to my senior bro Sallu bhai. আসসালামু আলাইকুম, শুভ দুপুর। আজকে আমরা বারবিকিউ পার্টির জন্য কেনাকাটা করার জন্য বের হলাম। তো রাস্তায় আসলে অনেক জ্যাম, মানে এদেশে নতুন বছর উপলক্ষে কি সবাই ছুটিতে বাইরে হয়েছে, যার কারণে রাস্তার পরিস্থিতি আপনাদেরকে দেখাইতে পারতেছি কতটুকু জানি না। তো রাস্তাটা ফুললি জ্যাম হয়ে আছে। তো আমরা যে জায়গায় 10 মিনিটের রাস্তা, তো হয়তো 30 মিনিটের কাছাকাছি লাগতে পারে। তো বাইর হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। দোয়া করবেন যাতে আমরা পার্টিটা সুন্দর এবং সফল হয়। আর আমরা যে 5 জন বাইর হয়েছি আর কি, তো আমাদের সিনিয়র বড় ভাই আসসালামু আলাইকুম শিশির ভাই, যার উদ্যোগে আর কি আজকে আমরা পার্টি দেওয়া শুরু করছি আর কি, আলহামদুলিল্লাহ আরও চলবে। পিছনে আছেন আরেক বড় ভাই, সিনিয়রের উপরে সিনিয়র আর কি, আলহামদুলিল্লাহ ভালোবাসার মানুষ আর কি যারে হয়। আর পাশে আছেন রোমান্টিক মানুষ হিসাবে নন্দদা। তো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সকলটা উনি ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে দেখাইছেন। কোরিয়ার মানুষে কারো ভালোবাসা জানাইতে হলে এমনিতে জানাই না আর কি। তো যাই হোক, আমরা যেন সুস্থভাবে ভালোভাবে যাইয়া পৌঁছাইতে পারি আর পার্টিটা সুন্দর করেই উপভোগ করতে পারি। আর আপনারা সবাই আমরা লোকে থাকবা, সুস্থ থাকবা। আমরা এখন একটা মুরগির ফার্মে যাচ্ছি। ওখান থেকে আমরা মুরগি কিনে জবাই করে তারপরে নিয়ে আসবো। নিয়ে এসে পরবর্তী প্রসেস আপনাদের ইনশাআল্লাহ জানিয়ে দেওয়া হবে। আসসালামু আলাইকুম।